Alguna vez te has dado cuenta de que los momentos más simples pueden convertirse en los más caóticos, incomodos y reveladores de la vida. Desde no poder pedir un taxi en otro idioma, hasta ver cómo Hollywood convierte la competencia en un espectáculo global que mueve miles de millones de dólares. Esta historia no trata solo de fama, comedia o películas. Trata de algo mucho más profundo, como, detrás de cada situación cotidiana o pública, existe una lucha invisible entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente sentimos por dentro. Y lo más sorprendente es que todo comienza con algo tan simple como una opinión sobre un destino. La conversación comienza con un tono ligero, casi caótico y humorístico, donde algo tan cotidiano como la comida se transforma rápidamente en un debate inesperadamente apasionado. Una de las personas menciona con entusiasmo su cheat meal favorito, describiendo el French toast como el placer culpable definitivo. Lo que debería haber sido una simple referencia a un destino reconfortante se convierte de inmediato en una discusión cómica. La otra persona reacciona con un rechazo firme, describiéndolo como demasiado blando, excesivamente empapado y con una textura poco agradable, comparándolo con un tipo de pan humito con sabor a vanilla, que resulta más pesado que placentero. Sin embargo, este desacuerdo resulta especialmente interesante cuando se analiza desde una perspectiva cultural y histórica. El French toast, conocido en muchas regiones como un destino clásico, tiene raíces que se remontan a la cocina romana antigua, donde existen preparaciones de pan remojado en huevo para aprovechar alimentos duros o del día anterior. Con el paso del tiempo, esta receta evolucionó en Europa y posteriormente se popularizó en Norteamérica como un destino dulce típico, generalmente elaborado con pan, huevo, leche, azúcar y canela, frito hasta obtener un exterior dorado. En el Reino Unido, este mismo plato es conocido tradicionalmente como eggy bread, y suele prepararse tanto en versiones dulces como saladas, lo que añade una dimensión cultural interesante al debate. Esta diferencia de percepción demuestra como un mismo alimento puede generar opiniones completamente opuestas dependiendo del contexto cultural, la textura esperada y la tradición gastronómica de cada país. La conversación cambia entonces de manera abrupta hacia un entorno completamente distinto, el exigente mundo del cine dirección de alto presupuesto en Hollywood. Emily Blunt relata su experiencia trabajando junto a Tom Cruise en una producción cinematográfica de gran escala, ampliamente asociada con Edge of Tomorrow, 2014, una película de ciencia ficción militar que tuvo un presupuesto estimado de alrededor de $178 millones y se caracterizó por su fuerte dependencia de efectos prácticos y rodajes físicamente intensos. Este tipo de producciones buscan maximizar el realismo mediante sets físicos, trajes pesados y coreografías de acción complejas, lo que incrementa significativamente la exigencia física para los actores. Blunt describe una escena dentro de un set tipo, dropship, diseñado para simular una nave militar futurista. Estos sets suelen construirse deliberadamente en espacios reducidos para intensificar la sensación de confinamiento y realismo visual, pero en la práctica generan conditions extremadamente incómodas. El espacio, según su relato, era tan reducido como el interior de un contenedor compacto, donde varios actores y miembros del equipo técnico debían trabajar simultáneamente. Los actores estaban suspendidos mediante arneses de seguridad, una técnica común en escenas de acción que distribuye el peso del cuerpo de forma desigual, generando presión constante en hombros, caderas y zona lumbar. A esto se sumaban conditions ambientales muy exigentes. En rodajes de este tipo, las luces de estudio pueden elevar la temperatura del set por encima de los 30-40 degrees C en espacios cerrados, especialmente cuando no hay ventilación adecuada por razones de continuidad visual. Esto, combinado con el uso de trajes pesados tipo exoesqueleto, incrementa la fatiga física de forma considerable. El resultado es un entorno de rodaje donde, incluso tareas simples como mantener la postura o esperar la señal de acción se vuelven agitadoras. Tom Cruise, conocido por realizar una gran parte de sus propias escenas de riesgo en la franquicia Mission Impossible, mantiene su reputación de alta energía y disciplina extrema en el set. A lo largo de su carrera, ha realizado saltos halo, escaladas de edificios como el Burj Khalifa, 828 metros de altura, y secuencias de alta velocidad en motocicleta sin doubles en varias producciones.
Sin embargo, incluso en este entorno tan exigente, la intensidad del rodage discreto pone a prueba la resistencia de todo el equipo. Emily recuda como el calor, la presión física y el agotamiento general empezaron a afectar el ambiente del set, provocando un cambio visible en la moral del equipo. A pesar de ello, Cruz mantenía una actitud de motivación constante, insistiendo en continuar las tomas con energía y rapidez, una característica bien conocida en su estilo de producción. Pero desde la perspectiva de Blunt, la situación alcanzaba niveles de incomodidad tan altos que la franqueza se volvía inevitable, creando un contraste humorístico entre la ambición cinematográfica y los límites físicos humanos. Este tipo de escenarios refleja una realidad frecuente en el cine de acción moderno. La búsqueda de realismo absoluto puede aumentar significativamente el desgaste físico y emocional durante el rodaje. La narrativa luego se desplaza hacia la cultura cinematográfica contemporánea y la percepción pública de la industria, específicamente el fenómeno conocido como Barbenheimer en 2023. Este evento cultural surgió cuando dos grandes producciones, Barbie dirigida por Greta Gerwig y Oppenheimer dirigida por Christopher Nolan, se estrenaron el mismo fin de semana, generando una inesperada dualidad mediática. Lejos de perjudicarse mutuamente, ambas películas se beneficiaron del fenómeno viral, convirtiéndose en un caso único de marketing espontáneo impulsado por Internet. Desde una perspectiva de cifras, este fenómeno resultó extraordinario. Barbie recaudó aproximadamente $1.44 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película más taquillera de 2023, mientras que Oppenheimer super los $950 millones, una cifra excepcional para un drama histórico de 3 horas centrado en la vida de J. Robert Oppenheimer y el desarrollo del proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. En conjunto, ambas películas generaron más de $2.4 millones en taquilla global, demostrando que la supuesta rivalidad fue más un fenómeno mediático que una competencia real. La conversación sobre cómo las narrativas de competencia en Hollywood suelen ser amplificadas por el marketing y las redes sociales, cuando en realidad ambos proyectos pueden coexistir y prosperar simultáneamente en el mercado global. Este caso se ha convertido en un ejemplo moderno de cómo la cultura digital puede transformar estrategias de lanzamiento en eventos globales colaborativos sin intención previa. En conjunto, la conversación no solo refleja humor y entretenimiento, sino también una visión más profunda de 3 mundos distintos: la cultura gastronómica cotidiana, las exigencias extremas de la producción cinematográfica de alto nivel, y el impacto económico-cultural de los grandes estrenos de Hollywood en la era digital. A medida que la conversación avanza, surge un tono de humor inteligente y observación crítica sobre la industria cinematográfica, especialmente en relación con la temporada de premios y la forma en que se construyen las narrativas de competencia en Hollywood. El circuito de premios, encabezado por los Academy Awards, premios Oscar, establecidos en 1929 por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, es uno de los sistemas de reconocimiento más influyentes del mundo del entretenimiento. Cada año, más de 10,000 miembros de la Academia votan en distintas categorías, mientras que cientos de películas de todo el mundo compiten por una nominación en categorías principales como mejor película, mejor director o mejor actor. Sin embargo, la conversación sugiere que la percepción pública de rivalidad entre actores y películas suele estar amplificada por los medios y las redes sociales. Desde dentro de la industria, esa competencia no siempre se vive como un enfrentamiento directo, sino más bien como la coexistencia de múltiples proyectos que coinciden en el mismo ciclo de premios. Por ejemplo, en una misma temporada de premios pueden coincidir entre 8 y 10 películas altamente aclamadas, todas con campañas de promoción valoradas en millones de dólares, lo cual aumenta la narrativa de competencia aunque en la práctica cada producción sigue su propio camino de reconocimiento. El humor aparece como una herramienta para desmontar esa tensión artificial, mostrando que el éxito de una obra no elimina el valor de otra, sino que ambas forman parte de un ecosistema cultural más amplio. A continuación, el diálogo adopta un tono satírico para explorar la cultura de la actuación y la construcción de la imagen pública en Hollywood.
Si hace referencia a las transformaciones físicas extremas, que los actores realizan para papels en producciones de alto presupuesto, especialmente en películas de superhéroes o dramas biográficos. En la realidad de la industria, estas transformaciones están altamente estructuradas. Los actores suelen trabajar con entrenadores personales, nutricionistas y especialistas en rendimiento físico durante periodos que oscilan entre 3 y 6 meses, dependiendo del papel. Rutinas de entrenamiento de entre 5 y 6 días por semana, combinadas con dietas controladas de alto consumo proteico, a menudo entre 1.6 y 2.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, son comunes en este tipo de prepa. Rations. Franquicias como el universo cinematográfico de Marvel han contribuido a popularizar esta idea de transformación física extrema, donde la musculatura y la estética corporal se convierten en parte central del personaje. Sin embargo, la conversación sobre la diferencia entre la percepción pública, que tiende a idealizar estos cambios como transformaciones casi milagrosas, y la realidad, que se basa en disciplina, repetición y planificación a largo plazo. El humor surge precisamente de esa distancia, lo que parece espectacular desde fuera, en realidad es el resultado de procesos metódicos y altamente controlados. Posteriormente, la conversación se vuelve más introspectiva al abordar temas de identidad, nacionalidad y pertenencia cultural a través del proceso de naturalización en Estados Unidos. Este procedimiento, gestionado por el U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS, es uno de los sistemas de inmigración más estructurados del mundo. Cada año, entre 600,000 y 900,000 personas aproximadamente completan el proceso de naturalización en Estados Unidos, convirtiéndose en ciudadanos tras cumplir una serie de requisitos legales. El proceso incluye varias etapas formales: verificación de antecedentes, evaluación de residencia legal continua, generalmente al menos 5 años como residente permanente, examen de civismo con 10 preguntas seleccionadas de un banco de 100 posibles, y una entrevista individual con un oficial de inmigración. La etapa final es la ceremonia de juramento de lealtad, donde los solicitantes se comprometen formalmente a la Constitución de los Estados Unidos. Uno de los aspectos más simbólicos de este proceso es la renuncia a lealtades previas, un requisito incluido en el juramento oficial de ciudadanía. Aunque desde el punto de vista legal es un procedimiento estándar, desde el punto de vista emocional puede resultar profundamente significativo. La conversación refleja esa dualidad. Por un lado, la estructura burocrática del proceso, estrictamente regulado y uniforme. Por otro, el impacto personal de redefinir la identidad nacional y simbólica. Esta tensión entre lo administrativo y lo emocional genera una experiencia que puede ser simultáneamente formal, solemne y sorprendentemente íntima. En conjunto, este fragmento de la conversación ilustra cómo la cultura del entretenimiento, los sistemas de reconocimiento institucional y los procesos legales de identidad están todos atravesados por una misma dinámica: la diferencia entre la percepción externa y la experiencia interna. Lo que desde fuera puede parecer competencia, espectáculo o formalidad, desde dentro se vive como un proceso mucho más complejo, humano y emocionalmente matizado. Finalmente, la conversación gira hacia un terreno más íntimo y vulnerable, centrado en el lenguaje, la comunicación y la forma en que las personas se desenvuelven cuando dejan de estar en su entorno habitual. Se comparte una anécdota personal sobre las dificultades para hablar francés durante un viaje a París, a pesar de haberlo estudiado previamente en un contexto académico. Este fenómeno no es raro y está bien documentado en la lingüística cognitiva. Se conoce como atrofia lingüística o language attrition, y ocurre cuando un idioma aprendido se debilita por falta de uso frecuente. Estudios en este campo sugieren que la pérdida de fluidez puede comenzar a notarse incluso después de 6 a 12 meses sin práctica activa, especialmente en habilidades productivas como hablar y escribir, mientras que la comprensión pasiva suele mantenerse por más tiempo. La situación se vuelve más compleja debido a un factor personal adicional: la presencia de un tartamudeo infantil que puede repercutir en situaciones de estrés o presión social.
Según datos de organizaciones como la American Speech Language Hearing Association, ASHA, aproximadamente el 1% de la población adulta mundial vive con algún grado de tartamudez persistente, while la condición puede intensificarse en contextos de ansiedad, exposición pública o comunicación en un segundo idioma. Esto ayuda a explicar por qué una tarea aparentemente simple, pedir un taxi en una ciudad extranjera, puede transformarse en un momento de bloqueo inesperado. En este caso, la interacción cotidiana se convierte en un ejemplo claro de cómo el rendimiento lingüístico no depende únicamente del conocimiento académico del idioma, sino de una combinación de factores cognitivos, emocionales y situacionales. El estrés puede afectar la recuperación de palabras, ralentizar la formulación de frases, y aumentar la autoevaluación negativa, lo que genera un círculo de ansiedad que dificulta aún más la comunicación. Lo interesante es que este tipo de experiencias son extremadamente comunes entre hablantes de segundas lenguas. Investigaciones en psicolingüística muestran que incluso personas con alta competencia lingüística pueden experimentar bloqueos situacionales, cuando están bajo presión o fuera de su entorno habitual. El humor de la historia surge precisamente de su universalidad, lo que en el momento puede sentirse como frustración o incomodidad, posteriormente se convierte en un recurso cómico, porque expone una verdad compartida. La comunicación humana no es perfecta ni automática, incluso cuando queremos dominar una habilidad. El lenguaje en realidad es un sistema dinámico que depende tanto de la memoria como del estado emocional del hablante en el momento de uso. Al final, toda la conversación se convierte en un retrato multifacético de la experiencia humana moderna. Desde las preferencias gastronómicas cotidianas hasta las intensas exigencias físicas del cine de guion en Hollywood, pasando por fenómenos culturales globales como Barbenheimer, los procesos legales de identidad en la naturalización, y las dificultades íntimas de comunicarse en otro idioma, todo converge en una misma idea central. La vida contemporánea está atravesada por contrastes constantes entre apariencia y realidad, entre lo que se ve desde fuera y lo que realmente se vive por dentro. Visto en conjunto, este intercambio refleja una verdad fundamental respaldada por múltiples disciplinas, desde la sociología hasta la psicología cognitiva. Detrás de cada momento aparentemente simple o público existe una red compleja de factores físicos, culturales, emocionales y biológicos. La experiencia humana no es lineal ni perfecta, es un equilibrio constante entre competencia, vulnerabilidad y adaptación, donde incluso los momentos más cotidianos pueden revelar profundas capas de significado. Si esta historia te hizo ver de forma diferente lo que hay detrás del cine, la cultura y hasta los pequeños momentos de la vida cotidiana, entonces no te quedes aquí. Suscribe, comenta que parte pareció más real o inesperada, y comparte este video con alguien que siempre vi solo la versión perfecta de las cosas. Porque a veces, entender la realidad detrás del escenario cambia completamente la forma en que vemos el mundo.